El recibo yasha sobre la mesa como una acusación silenciosa. Na una sola monda. Solo en espacio en blanco donde solia residir la esperanza. Para maris alal haze, de pie en medio d'un restaurante lino de gent, con el tintinio de los platos y el aroma café en el air. Esa fila vasha si sencha más pesada que todo el turno que había trabajado. Respiro hondo, recomponiendos. Porque no se trataba solo de dinero. Si trataba de otro recordatorio de quella vida rara, vez mostraba misericordia a quienes ya estaban en apuros. Antes de profundizar en la historia de Mirasol, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder silencioso de hacer lo correcto, tomate un momento para dar, amigusta, a este video. Commenter, compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy y suscribir a Kindness Corner. Y quintanos en los comentarios desde donde lo ves. Marisol tenía 27 años. Era madre soltera y hasha to do lo possible por mantener viva una vida quesencia a una factura del colapso. Trabajaba turnos dobles en un clásico restaurante de carretera a las afueras de Cedar Ridge. Un pueblo que vivía entre olvidado y olvidado. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer. Preparando meriendas y libros para colorir para su hija de 4 años. Que pasaba el día con una amable vecina, mientras Marisol servía café a desconocidos que rara vez se aprendían su nombre. Levaba el cansancio como un segundo uniforme, cosido invisiblemente en su delantal. Esa tarde había sido especialmente larga. La hora punta del almuerzo se desvanció hasta el final de la tarde y luego llegaron, y todos lo notaron en el momento en que entró. No se anunció, no exigió atención, pero algo en su presencia conmovió la sala. Levaba un abrigo a medida, se comportaba con autoridad discreta y hablaba con cortesía pero con moderación. Su nombre impreso más tarde en el recibo de la tarjeta de crédito era Grant Hollowell. Un nombre que Marisol no reconoció, aunque muchos en el mundo sí. Un multimillonario, aunque no lo sabría hasta mucho después. Marisol lo trataba como trataba todos los demás. Le relino el café antes de que se lo pidiera. Le trajo la comida exactamente como la había pedido, y se registró, una vez más de lo habitual porque algo, en su mirada distante la hizo temer que necesitara algo. Él asintió, le dio las gracias en voz baja y comió en silencio. Al terminar, colocó los cubiertos cuidadosamente juntos. Se deslizó fuera de la cabina y se fue sin decir una palabra más. Cuando Marisol regresó a recoger la mesa, via el recibo. Propina total pagada, $0. Sintió una opresión en el pecho, no de rabia, sino de esa familiar sensación de hundimiento. Pensó en la lista de la compra pagada, en la nevera de su casa, en los útiles escolares que necesitaba, en el alquiler que debía pagar en 10 días. Trajo saliva con dificultad, recordándose a sí misma que la amabilidad no era algo transaccional. Limpió la mesa con cuidado, acomodando el plato cuando algo la detuvo. El plato no se movía con suavidad. Se enganchó en algo debajo. Marisol lo levantó de nuevo, más despacio esta vez, y vaya un papel doblado metido en el board. Su nombre estaba escrito con una caligrafía cuidadosa. Solo su nombre de pila, sin florituras, sin explicaciones. El corazón le empezó a latir confusa, no de miedo, sino de una curiosidad que parecía casi sagrada. Espero que se calmara el ajetreo antes de abrirlo, con las manos temblando lo justo para darse cuenta. Dentro había una nota, simple y sin adornos. Hablaba de observación, de notar como equilibraba un dibujo infantil metido en el bolsillo de su delantal, como hablaba con dulzura cada client, como trabajaba con dignidad incluso cuando el día era desagradable. Terminaba con una frase que la hizo sentarse en la cabina con la respiración entrecortada. Esto no es una propina, es una oportunidad. Escondidos detrás de la nota había una tarjeta de visita y un cheque doblado. El número en él le nubló la vista. No porque fuera extravagante, sino porque era justo lo que necesitaba. Lo suficiente para cubrir el alquiler, la guardería y un poco más. Lo suficiente para volver a respirar. Pero más que eso, la tarjeta le invitaba a lamer, sin obligación, sin promesas. Solo una puerta entreabierta. Marisol se fue a casa esa noche en un día.
Aguanto un poco más de lo habitual, escuchando la parlotar sobre las formas que había aprendido ese día. Sintiendo algo desconocido florcer en su pecho. Posibilidad. A la mañana siguiente, después de dejar a su hijo, Marisol se sentó en su coche durante casi 20 minutos antes de marcar el número. Cuando alguien contestó no la abrieron, la escucharon. Pasaron las semanas, luego los meses. Marisol no dejó su trabajo de inmediato. Se enteró de que Grant Hollowell dirige una fundación centrada en pequeños negocios y pasaba por alto el talento. Crea que la dignidad provenía del trabajo, no de las limosnas. La nota había sido su forma de poner a prueba algo, no su obediencia, sino su atención. Si daría cuenta de lo que otros pasaban por alto. Sí. Gracias a la mentoria, la formación y recursos a los que nunca imaginó tener acceso. Marisol descubrió que tenía un don para la organización y el liderazgo. El dueño del restaurante también lo notó y le ofreció más responsabilidades. Finalmente, con la orientación y una modesta subvención de la fundación, Marisol ayudó a modernizar las operaciones del restaurante, convirtiéndolo en un centro comunitario que contrataba a otros padres, compaginando trabajo y familia. Años después, Marisol estaba en el mismo restaurante, ahora más enamorada, más concurrida y llena de risas. Ella estaba sentada en la barra haciendo la tarea, segura y confiada. Grant nos visitaba una vez al año, siempre sentado en la misma mesa, sin dejar propina, solo una nota. Cada uno le recordaba a Marisol que el mundo no siempre cambia bombo y platillo. A veces cambia silenciosamente bajo un plato, esperando a alguien atento. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poquito, tomate un momento para dar me gusta a este video. Compartilo con alguien que crea en la bondad y síguenos suscribiendo a Kindness Corner. Tu apoyo ayuda a que historias como esta lleguen a quienes las necesitan. Antes de terminar, tenemos una petición especial. Comenta abajo con una palabra que describa como te hizo sentir esta historia y dinos desde donde la ves. Tus palabras importan más de lo que crees, porque veces lo que pers nada lo cambia todo.